KSTV Agaleero tubaniriza akawungezi ka leero nze Mugerwa Conerious ntuse Namandasifa branch okutusaka amawulire ya Agaleero agabadde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ko saate ne bweru walyo. Amawulire Agaleero tugenda kugatandikirawo nga tugenda gatandika n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asazeewo abantu b'omumambuka ababadde babanja gavumenti ente zaabwe babaweemu ensimbi enkalu. Abeeno bafiirizibwa ente zaabwe mu lutalo lwa Koni era nga abalala bagamba nti ente zino zabbibwa abakalamojja. Museveni bino byogedde mu lukuŋŋaana lwakubye mu disitulikiti y'e Kole bw'abadde agenza okuyega abayo okumuwa akalulu akanamuzza mu ntebe. Akwatidde ekibiina kya NRM bendera kuba President Yoweri Kaguta Museveni bwe yanoonya akalulu mu bitundu eby'omumambuka alina disitulikiti z'ataatuukamu. Olulimi lw'emitongole gyalina okukola nga President w'eggwanga wabula nga kati olunaku olwaleero atandise okuddayo okuyega abeeno. Museveni atandise ne disitulikiti okuli Kole ne Lira City kosta disitulikiti y'Elira nga mu disitulikiti y'e Kole olukuŋŋaana lukubye mu kisaawe ky'essomero erya Akurubanya SS. Ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'e Kole Boniface Okoth ategeeza nti ebisinga President Museveni abikoze nga kati abulayo kubongera amasomero abaana baabwe basobole okusoma. Each year, an estimated 42 students are enrolled from Kole district. This has offered hope to many. However, the number is still small. As per NDB4, completion rates for P7 are still 40%, with some districts and rural schools reporting lower rates. Ssabakunzi wa NRM Dr. Rosemary Nansubuga Sseninde asinze ne yeebaza abantu mu mambuka olw'okwagira President Museveni ng'ategeeza nti Kole yatawanyizibwanga nnyo entalo wabula nga Museveni afuba okulaba ng'azimalayo. Amyuka ssentebe wa NRM mambuka Hamson Obuwa asabye ab'e Kole balonde Museveni addemu akulembera eggwanga lino asobole okukuuma ebyo bituukiddwako mu kisanja ekiwedde. Museveni mu kwogerako yalambuludde ku mpagi ez'enjawulo eziri mu manifesto ya NRM kwasuubira okutambuliza eggwanga n'obukulembeze bwe mu kisanja ekiddako. That manifesto, we are pointing out 7 bricks which NRM has put on the Uganda House. Bw'ati amenyemenye ebyannaggwano NRM byekoledde abantu b'eggwanga erya Uganda myaka 4 okuli okutebenkeza eggwanga lino okuva gye litandikira paka gye likoma ng'ategeeza nti kino kiyambye nnyo okuleeta obumu mu ggwanga. NRM believes in unity of the people of Uganda, create prosperity for themselves. That's how we were able to bring unity, and unity has enabled us to form a national party which unites all Ugandans. Museveni ategeeza nti enkulaakulana ewamu etuukiddwako ng'amasomero, amalwaliro n'enguudo bizimbiddwa wabula ng'ayongeddeko nti wadde nga byonna bikoleddwa ennyingiza y'omu maka ekyali mbi ng'eno gyagala okussaako essira mu kisanja ekiddako. The next contribution is global development, like the road we came on, like the electricity, the schools you are talking about, the health centers. But NRM always points out, you may have development, tarmac roads, but if you have got churn in your house, you are not in a good situation. That's why we emphasize now the third issue, the issue of wealth. Asabye abantu okwejja mu bwavu nga bayita mu nkola ya 4 modo nga balunda ebyennyanja, okulima emmwanyi, kosa n'okulunda ebisolo. Nga Museveni ayogedde ku ngeri bayinza okussa essira ku kulunda ebyennyanja mu ntobazi ne bongera okuyingiza ssente. In the manifesto, we advise people with smaller pieces of land to use the 4 acres model. 1 acre shell, put in coffee. The 2nd acre, put in fruits. The 3rd acre, put in pasture for cows for milk in the shed. The 4th acre, produce cham. Museveni agamba nti ebyenfuna by'eggwanga Uganda byongedde okula nga muno sukali twafulumyanga ttaani 5 zokka kyokkola amakolero ga sukali ageeyongedde Uganda efulumya ttaani za sukali obukadde 5. Look at maize. Maize, we used to produce 500,000 tons. We are now producing 5 million tons. You look at sugar cane. Let me show you the sugar cane fields. You see, at once my people in Teso and Lango and Achera agreed to go from the legalistic to the restocking. Museveni agamba nti enkulaakulana yeeyongedde ddala newankubadde nga sente baweereza abantu abalina okuzibatuusa akaate bazzeegabanya. Kyasanku Benard yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV Agaleero. Kakati akakiiko k'ebyokulonda leero kasimbudde oluseregende lw'emmotoka ezigenda okutambuza ebikozesebwa mu kulonda
ogenda okubeera mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno nga batandise ne disitulikiti 12 okusinziira ku akulira akatiko k'ebyokulonda Byabakama ategeeza disitulikiti zonna ezigenda okufuna ebikozesebwa mu kulonda zirina okubifuna obutasukka ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno. Mu sitowa z'akakiiko ak'ebyokulonda nti mu Kampala abakozi bakola butassa mukka butassa mwoyo opakira obululu n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu kulonda mu busanduuko obw'enjawulo mu bigenda okutambuzibwa. Era abakungu ab'akakiiko ak'ebyokulonda nga bakulemberwamu omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama ssentebe w'akakiiko kano basimbula emmotoka ezitwala ebikozesebwa mu kulonda okwetoola disitulikiti ez'enjawulo. Kamugisha Richard Babo akolanga ssabawandiisi w'akakiiko ak'ebyokulonda agamba nti bamaze dda okupaakinga ebikozesebwa mu kulonda bya disitulikiti 51 wabula nga basimbuddeko bya disitulikiti 12 mu muteeko ogusoose. Today we have reached this point of commencing on the dispatch of these polling kits. These polling kits which have been packed here, which the Commission is going to flag off, they are destined to the polling station with a stopover at the district stores. We are planning that you flag off 12 districts, but we have got 51 districts ready now for dispatch. Byabakama agamba nti bakola buli kisoboka okulaba nga disitulikiti zonna zifuna ebikozesebwa mu kulonda obutasuuka nnaku z'omwezi 10 omwezi guno sobose enteekateeka okutambula obulungi ku lunaku olulyo olw'okulonda. As we continue with the process of packing and dispatching what is ready so that we ensure there is timely delivery of the polling kit or the polling materials in the districts, such that by the time we come to 15th, every district has the required number of kits ready for dispatch to the respective polling stations in those electoral districts. Akakiiko kakakasizza nti ebikozesebwa mu kulonda bigenda kutambuzibwa wakati mu bukuumi obw'amaanyi wonna we bigenda okuyita nga gye bituukira naye obukuumi gye buli. But I want to assure you, if you have any idea of trying something funny, these materials are going to be securely guarded from here. As they leave the gate, they are secured. As they arrive at the traffic lights, they are secured. Up to the final destination, they'll be secured. Alambisa okulonda bwe kugenda okutambula n'akasanki obwerufu babusimbyeko essira ng'era mu bifo awagattirwa obululu ku disitulikiti baakuteekawo entimbe gaggadde eziraga ebigenda mu maaso. So the returning officer is supposed to open the envelopes and then begin the tallying process. We are going to put up a screen at every tally center where what is being tallied by the returning officer will be displayed on the screen. Then after that, transmission electronically to the National Tally Center for the presidential results. Byabakama agamba nti wadde nga abasindise ebyokulondesa mu disitulikiti zino tebagenda kuyimiriza kuwulira kwemulugunya okw'abantu abeesimbyewo n'okubajjamu bwe kiba kyetaagisa. So whoever is supposed to be on the ballot paper will be there. Whoever is not supposed to be on the ballot paper, even though that person may be there because the printing had taken place by the time the decision was made, measures will be put in place to inform or to notify the voters that that person who is on the ballot paper, because of other issues or legal issues, person is no longer a candidate. Ono agamba nti bakoze buli kimu okutendeka abantu abagenda okulondesa naddala abagenda okuba mu mitambo gy'obuuma obulondesa oba buyite biometric voters verification kit. We had to recruit about 1,053 IT personnel, and those 1,053 were to train the 50,739 operators who are going to be deployed at every polling station. That we are deploying 2 kits per polling station, and the polling stations are 50,739. But we shall have 1 operator. Wadde nga bagenda kukozesa obuuma buno tekitegeeza nti wagenda kubaawo nkala z'abalonzi mu bifo awalondebwa era nakakasa nti buli mulonzi eyeewandiisa ajja kulonda ne bwana batalina ndagamuntu wadde akakonge akalaga walondera akamanyiddwa nga voter location slip. Voters should come with either the voter location slip, which slips are being distributed to the voters in the various parishes or areas, or the national ID, which have what we call the barcode, which can be read by this machine or kit.
But in the case the voter does not have a VLS or the national ID, but is a registered voter, we shall now use the hard copy register. Onalambuludde nti buli mulonzi agenda kuba aweebwa obulu busatu omulundi gumu okuli aka pulezidenti, omubaka paalamenti ow'ekitundu n'omubaka omukyalo wa disitulikiti, wabula nga bwakuteekebwa mu boxi za njawulo. In this case there are 3 for president, woman member of parliament, directly elected member of parliament. They scan the 3 ballot papers. 2 of them will be placed in some kind of a bag so that you don't get mixed up. You go with the one, because the presidential ballot box is the first in a line. So you have one for presidential in your hand, the other 2 in some polythene bag, and then you go to the basin, you vote for president, you go next, you vote for woman member of parliament, then directly elected member of parliament, like that. Frank Chiddu yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaleero. Kakati akulira olwabula gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi yagoba bulati oluvannyuma lwa kkooti enkulu okugoba omusango gwa munnamateeka Ivan Wowe gwe yawaayo mu kkooti e Nakawa ng'ayagala kkooti esazeemu Ssenyonyi n'abalala be bali mu lwokaano ng'agamba nti bano baasobya erinnya ly'ekitundu bwe baali beewandiisaawo okukiikirira ekitundu kino. Omulamuzi ategeeza nti okwemulugunya kwono takulabyemu nsa nga ensonga y'ebitundu si yengumu eri awo. Mu nsala y'omulamuzi wa kkooti enkulu Collins Achelam omusango ogwawa abamu n'ekibiina ki PFF Ivan Bowe ng'ayagala kkooti esazeemu baavuganya nabo ku kifo ky'omubaka wa paalamenti owa Nakawa West olw'okuba baakola ensobi mu linnya ly'ekitundu kye baagala okukiikirira gugobeddwa. Omulamuzi agamba nti tasanze ggumba lyonna mu musango guno kuba erinnya lya Nakawa West ne Nakawa Division West gombi galudde nga gakozesebwa kutegeeza ekitundu kye kimu. Omulamuzi ategeezezza nti okukkiriza omusango guno kuba kuwa mwaganya Bowe ali ensowole ng'abantu b'e Nakawa balina okukiikirira tebamulonze, bw'atyo n'alagira buli ludda lwesasulire ensonga ziggwe. Omusango guno gubadde guleeseewo obunkenke bw'amaanyi mu bannakibiina ki National Unity Platform ababadde batidde nti omuntu waabwe Joel Ssenyonyi akulira oludda oluwabula era omubaka w'ekitundu ekyo ayinza okugibwa mu lwokaano, wabula Ssenyonyi ayaniriza ensala ya kkooti n'ekinoganya nti omusango guno tegubaddeemu nagumba. Ebyaddala nga bwe nayogera mu ntandikwa nti omusango guno tegwalimu nsa. Mu mateeka tuyina kye tuyita de minimis rule nti waliwo obuntu obutasaanidde nakuleetebwa mu kkooti nga tebubeera nsonga. Kati kyekyali ku munnaffe ono w'ekibiina kya PFF. Ssenyonyi asanyukidde nnyo ensonga omulamuzi gy'aggumizza ng'awakanya ekyabannabyabufuzi okukozesa olukujjukujju ne bayitamu nga tebavuganyiziddwa nga beekwasa obusongasonga obw'amateeka ne batwala obuyinza bw'abantu nga tebabubawadde. Nina ekirala eky'enkizo kkooti kyegambye ate kye tuzze twogerako nti eby'okuyita mu kamooli oyingire paalamenti ng'abantu b'oyagala okukiikirira tebakulonze, tebakuwadde mandeeti yaabwe, kiba kikyamu. Bw'atyo Ssenyonyi asabye Bowe eyamuwawaabira akkiriza agende mu bantu basalewo okusinga okulowooza okuyita mu kamooli. Bw'oba ogamba nti oli w'amaanyi nnyo, lwaki oba toyagala kugenda mu bantu abo b'oyagala okiikirira bakubeko akalulu kale ofune ebitundu 9 ku buli 100? Ensonga eyo nkulu nnyo, abantu ne babajja mu zi voters registers ekitabangawo. Wabula Ssenyonyi agamba nti Bowe abadde kagologoosi ak'abantu abamulwanyisa. Newankubadde of course nga bwe nze mbiwulira nti ababadde bamuteekamu amaanyi abakivuga nga balala abamuli emabega, naye ng'omuntu yenna akitunuulira tuyali ng'olaba nti kikyagezaako okwogera. Erias Luyimbazi Nalukoola nga ye munnamateeka wa Joel Ssenyonyi agamba nti Bowe abadde ayagala kozesa lukujjukujju okuyingira mu paalamenti. Eyawaaba akasanga ako yali ayagala kulya nsowole, kuba tosobola kujja n'olowooza nti osobola okulangirirwa olyo obwa mmemba bwa paalamenti mu ngeri ey'amankyolo ng'abantu b'ekitundu ekyo si be bakukkiriza. Olwokaano lwa Nakawa West lulimu abantu 8 okuli Joel Ssenyonyi owa National Unity Platform, Anderson Burora owa NRM, Happy Nasasiro owa DF, Wilberforce Chambadde owa FDC, Miles Ramiti owa Common Man's Party, Ivan Bowe owa PFF ne Vincent Okumu. Frank Chiddu ne Brian Kiberu be bakusakidde emboozi eno
ku lwa KSTV Agaleero. Bakola bulungi emirimu gyabwe miyonjo genuine estates yagala ettaka okutalinkayana yadde ennyombo genuine estates genuine estates. Oyagala ennyumba ey'ekirooto kyo factory oba z'abapangisa faamu yakulimirako oba yakulundirako kyogere tukikuwe n'ekyapa mu ngalo. Tulina ettaka mu bibuga n'ebweru w'ebibuga. Ffe wano ku Genuine Estates Uganda Limited tupima amataka n'okkuba pulaani z'amayumba. Tusangibwa mu tawuni y'e Wakiso ku Genuine House Hoima Road. Tufune ku 039 oba 0759955526. Tukoleyo wamu oganyiirwe kinene. You have lots of reasons to choose the best for your child. You have one school for all those reasons. King Solomon High School is a day and boarding school which seeks to provide students with a moral and intellectual foundation. We have qualified teachers, qualified medical personnel, a well-equipped library in a good environment. We have spacious dormitories and a standby generator. Our students' health and meals are well catered for. At King Solomon Schools, we believe in talent and skills development, which makes our students excel in the competitive world. We have both O and A level with arts and sciences and a well-stocked laboratory for our young geniuses to experiment. For more information, come to our offices or call us today. King Solomon's High School, a member of King Solomon Schools. We educate, train, and promote. Bwekituuka kutambuza ebyamaguzi okwetoola ensi yonna weetaaga abantu abatuufu ate nga beesimbu b'olina okukwatagana nabo. Ku Get Quick International kino kye twenyumirizaamu. Tutambuza ebyamaguzi ku mmeeri, ku nnyonyi, ku ttaka, okubikiryalinga, okulaba nga bituusa wonna w'oli. Ng'oli wamu naffe osobola okugula ebyamaguzi gamba ng'engoye, ebyamasannyalaze, ebyawaka na buli kalonda mu butale bwonna obw'ensi yonna. Olwo ttiimu yaffe ekola essaawa 24 n'ebikolako paka nga bituusa w'oli. Tukyalyeko ku yafeesi zaffe kamu kya Kanjukya Street mu kibuga ky'eggwanga Kampala oba otukubire ku ssimu zaffe okumanya ebisingawo. Noti 772 noti 4 noti 4 oba noti 7 noti 1 544 477 oba oyite ku mutimbagano gwaffe ogwa www.gqilogistics.com ofune ebisingawo. Otyo KSTV Agaleero tukomyewo n'ekitundu ekyokubiri nze Mugerwa Conerious Mugerwa branch okutuusaako amawulire. Kakati waliwo abavubuka abakulembeze okuva mu National Youth Council abatadde akaka nga babanja okusasulwa ensimbi zaabwe ez'abasuubizibwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yali atandikawo okuwenja akalulu. Bano bagamba nti pulezidenti yabasuubizibwa obuwumbi 3 okumunoonyeza akalulu mu bavubuka wabula nga zino zifuuse za kusimbira kaggo nga ne kampeyini zituuse kuggwako nga tebalabanga ku nsimbi zino. Abakulembeze mu bukiiko abavubuka okuva mu bitundu by'eggwanga Uganda eby'enjawulo bakugande mu kibuga ky'eggwanga Kampala mwe basinze okwogerako eri bannamawulire ku butali bumativu olw'engeri gye bayisiddwamu kunoonya akalulu akagenda mu maaso gye bagamba nti tewoomya tooke. Today we do not come here before you with anger. We come before you with pain, with broken hearts, with the heavy burden of being seen but not heard, used but not respected, counted but not varied. We speak on behalf of the hundreds of thousands of National Youth Council members across the country, young men and women who have given their time, energy, loyalty, and hope to this movement, only to be pushed aside and forgotten. Bano okuva mu National Youth Council bagamba nti basalawo okwagira President Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu kano ng'era baatula naye n'abasuubiza ensimbi obuwumbi 3 okunoonya akalulu ke naye kampeyini zituuse kuggwako nga tebafunanga yadde 10. Here promises made by the NRM Secretary General and His Excellency the President. Promises that give us hope, dignity, and belief that we mattered.
We are reliably informed that the resources meant to empower NYC leaders were released, but these resources never reached the young people who sleep hungry after mobilization, who walk long distances to serve, who sacrifice their livelihoods for the party. Instead, they were allegedly swallowed by a small cartel. President, but also a number of other leaders in the party as NRM. But we have been differentiated, especially when it comes to facilitating the members of the National Youth Council. This explains why a number of young people in the National Youth Council have come from across the 146 districts of this country to express their dissatisfaction. We believe there was a budget meant for the National Youth Council, but we believe it must be stuck somewhere. So it is our cry that we be able to have that harmonizing. Abavubuka no bagamba nti kisinga okubaluma kwe kuba nti basinze okukola omulimu gw'okunoonya akalulu ka Mwami Museveni mu bavubuka naye nti wezibafudde busa kubanga abasiimu abalala. Stood in the sun and in the rain. We have mobilized without facilitation. We have defended the party without protection. We have carried the message without support. And yet, when the time came to recognize us, we were abandoned. The National Youth Council represents over 648,000 elected youth leaders, NLM flag bearers, mobilizers, and sure voters in the coming general elections. Bano bagamba nti akalulu badde bakawenjeza ku nsimbi ezaabwe ekibasudde mu mabanja amayitirivu. President w'eggwanga lino akasente ke yawaayo eri kuyambako abavubuka kumubilizinga akalulu yakawaayo naye tekanaba kututuuka tekatutuukangako ekyo twagala mutegeeza leero akasente ke yawaayo tekanaba kututuukangako. Ente emabegakawo twasisinkana omukulembeze natugamba tukole budget ekunukiriza mu bumbi busatu ng'ekigendererwa ky'ezo sente kyali kirina tuyambako mu kumuyambako kukunga akalulu ke kagendamu nga 15 Januari. Eky'omukisa omubi nti ezo sente tusuubira mu buno obudde zandibadde zaatutuukako dda naye eky'omukisa obubi era naffe ekisinga otujja enviri ku mutwe nti akasente tekanaba kututuukako naye nga ffe muli twebuuza nti omukulembeze tunaamukungira tutya nga tetuyina ngeri gya kutaamuzamu mirimu. Kakati bano baagala Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okubasinkana bamuyitiremu ku nsonga ezibasiiwa. Ask the president to request him to give us a hearing, but also a chance to dialogue so that we could be able to, harmonize internal issues within the political party of the NRM. But also, I want to request, but also on behalf of the young people of this country, the National Youth Council, to ask the Secretary General of the NRM party to intervene in this case so that we could go and mobilize massively for the president. If we meet the president, if we got the opportunity to meet the president, we shall tell him, of course, the promise that he made and the budget that he approved to be sent to the young people to start their mobilization, because many of us started that mobilization on the ground of that promise, and we have done it effectively in our districts. We shall just remind him that yes, he trusted some people, but those people have not delivered. Akalulu kano NRM yasalawo kanoonya ng'ekosa obukulembeze bw'ekibiina okutuukira ddala ku byalo. Frank Kiddu yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaleero. Kakati abazirwanako wamu n'abaana babazirwanako mu district ezikola Greater Luweero bavuddeyo ne bawanjagira President Museveni okuvaayo akole ku bibasoomooza nabo basobole okweyagalira mu ggwanga lyabwe. Abano okuwanjaga kuno basinzidde mu lukuŋŋaana lw'ekibiina ekinoonyeza President Museveni akalulu ekimanyiddwa nga NRM buwanguzi Greater Luweero Busula nga bategeeza nti abantu abali okumpi n'omukulembeze w'eggwanga tebatuusayo okusaba kwabwe nga ensonga ebaviiriddeko okukola eddoboozi eryawamu. Bw'abadde mu lukuŋŋaana lw'ekibiina ekinoonyeza President Museveni akalulu mu Luweero ekimanyiddwa nga NRM buwanguzi Greater Luweero Busula, Retired Lieutenant Frederick Ssennoga nga yakulembeddemu abazirwanako alaze obwennyamivu olw'embeera gye bawangaliramu nga bba abalwanirira emirembe gy'agamba nti teyeeyagaza wabula nga kino kireetebwa abantu abateekebwa mu ofiisi y'abazirwanako okubanga tebalwanangako era nga tebamanyi nakyo kitegeeza. Ensonga esooka nti yaddira abantu abatali balwanyi n'abateeka mu ministries oba ku departments ez'abalwanyi. Atali mulwanyi tolina buyinza kulumirwa mulwanyi. Omulwanyi yalina okulumirwa mulwanyi munne.
n'olwekyo twandirowoozezza nti pulezidenti okufuna embeera ennungi n'okubeera nti yeeyagalira mu ggwanga lyaffe muno naffe nga tulyeyagaliramu bulungi. Department ezo zandikwasibwa abantu ababadde abalwanyi. Retired Lieutenant Ssennoga agamba nti bwe kituuka ku baana babazirwanako nabo tebafiiriddwako mu nsonga y'okufuna emirimu mu gavumenti. Bazadde baabwe gye baleeta mu buyinza nga ne baba balina ebiwandiiko ebimala bisuulibwa mu bisero. Naffe abakyali abalamu abaana baffe bandibadde balina ebifo bye bakola kubanga tugezezzaako okukola kino. Tugezezzaako nnyo okubaweerera. Naye onoonya omulimu ne gukubula mpaka omwana n'abyonooneka oba n'aba nga talina kyakola principle. Ono akozesezza omukisa guno n'asaba President Museveni okuwa abaana baabwe emikisa bafune emirimu egitegeerekeka mu gavumenti gye baleeta, era n'asaba gavumenti ezeewa amasomero abaana babazirwanako mwe bayinza okusomera ku bwereere nabo basobole okuganyulwa mu ebyo bakitaabwe bye baalwanirira. Abaana baffe abamu balemererwa okusoma ate nga naffe bakitaabwe tebalina ssente. Naye twandisabye nti waabangawo amasomero g'abalwanyi. Ebbomu twalinanga essomero ly'amagye, ekibuli twalinanga essomero lya poliisi. Abantu abakola mu departments ebyo ng'abaana baabwe basomera mu masomero agali mu departments zaabwe. Retired Lieutenant Ssennoga era asabye President Museveni okulinnyisa amadaala g'abazirwanako abaawumula oluvannyuma lw'ebbanga wamu n'okubongera ku ssente ze bafuna kibayamba obutayisibwamu maaso. Kikomeko Musa nga mwana w'omu ku bazirwanako alaze obwennyamivu olw'ekizibu ky'ekibbattaka mu Greater Luweero nga kino kibasuza bakukunadde nga lumonde mu kikata ng'asabe bafunire minisita akola ku nsonga z'ettaka nga mwerufu. Y'ensonga y'ekibbattaka tuli obi nnyo bannange nga bw'okiwulira. Nsinjo Sisinga yakulira abavubuka ku gombola y'ekikoma kati kamu mu Luweero ategeezza nti abavubuka balekeddwa nnyo emabega naddala bwe kituuka ku nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya olw'enguzi efumbekedde mu kitundu kyabwe. Disitulikiti y'e Luweero era mu katika musanvu kawunte tetufunye mwaganya kufuna mu puroguramu za gavumenti ezisinga bazituulira ne babirya ate nga banene mu gavumenti balina ebifo binene era nga buli nteekateeka ya gavumenti ejyanga erimu omuvubuka gwe bakukuba enkokola ne bakuuza ebbali. Ono era asabye President Museveni okutuukiriza ebyo bye yabasuubiza ng'emmwanyi kiyamba obutayonoona kifaananyi kya NRM. Baabakyala mu disitulikiti y'e Luweero balaajanidde President Museveni okwongera ebikozesebwa mu malwaliro gaabwe nga bagamba nti abakyala bangi bafa nga bazaala olw'ebbula lw'ebikozesebwa mu malwaliro. Ndi nakazadde w'eggwanga naye kyasinze okutuluma ffe ng'abakyala tufa nnyo nga tuzaala ebyuma tebimala mu malwaliro. Abaana bwe tubazaala nga tebatuuse tetulina bwe tubabikkira kumpi tugenda mpaka kiwoko tulina eddwaliro eryokubiri era baagalamu abaana batono kuba obutanda buki butono. Bano era basabye President Museveni okukendeeza ku bisale by'amasomero ga gavumenti kisobozese omuntu wa bulijjo okusomesa omwana. Asasula emitwalo 2 naye ng'ekyandibadde ekyamazima omwana yansasudde emitwalo 7 lunch naye gavumenti n'omusasuza emitwalo 2 kubulako emitwalo 10 osasula 3 kakati awo ddala fe omuntu wa wansi tunakisobola tunulako mu nsonga eyo. Wabula ye Zeverio Kyeyune nga mutuuze w'okukyalo Gangu asuubiza okuwaayo yiika 15 ez'ettaka n'asaba President Museveni okuvaayo abayambe azizimbeko amasomero, amalwaliro, amakanisa ekyalo kisobole okukulaakulana. Wano amyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM mu Greater Luweero Nakagwa Farida alambuludde ku nsonga ezimu eziruma bannakibiina. Anti lwakuba tulina be tulwanagana nabo oba okunyigiriza naye olw'ebintu by'ogaba naddala nga PDM mu bitundu byene ewaffe PDM ku muntu wa wansi tayambye. Mu lukuŋŋaana luno omuyambi w'omubaka wa President mu Luweero Kulubya Sula asabye abo bonna abavaayo okutiisatiisa abantu ku kyokulonda abakulembeze be baagala okukikomya kuba bamaze dda okuweebwa obuyinza n'ebiragiro ebibakwata baggalirwe. Nelson Chomhendo yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.
kakati project ezoya ddala 40 ezikoleddwa ejjira eggwanga erya UPDF mu bbendobendo lya Kigezi era nga muno mulimu okuzimba amasomero, amalwaliro, ennyumba, abasomesa kubasula kwosa n'ebirala nga bino bikoleddwa wakati nga beetegekera okuza olunaku lwa Teresiito olubeerawo buli ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokubiri. Disitulikiti eziganyuddwa mulimu Kabaale, Kisoro, Rukungiri, Lukiga, Rubanda wamu ne Kanungu. Gezimu ku nteekateeka ez'okwetegekera ebikujjuko bya Teresiita, eggye lya UPDF likoze pulojekiti 4 mu bbendobendo lya Kigezi nga mu zino mulimu okuzimba amasomero, amalwaliro, amayumba g'abasawo n'abasomesa, nayikondo, entindo n'ebirala bingi. Ndi kusiima UPDF abo ebimukozire era ng'omukolo ogw'okubibwa kwasa gubadde mu disitulikiti y'e Lukiga ku ssomero lya gavumenti erya Katongo Primary mu ggombolola ya Kamwezi ng'eno UPDF yabazimbidde ekizimbe. Isomero eryakale konka line ekizibu kya space aho abaana bakwasa kusomera mbweni tweneito nkamahe twabaho omuganda. Ono mu kwogera kwe yannyonnyodde enkolagana ennungi eri wakati w'amagye n'omuntu wa bulijjo era n'abasaba babeere basaale okukuuma ebintu bino UPDF bye bawadde wakati mu kujaguza emyaka 45 egy'amazaalibwa. Tukole ebihango then ebiky abantu babyekolwe konkito tubakurata twenda ngu muleete entaasi omu maka ganyu muhindure amagara ganyu. Mu disitulikiti y'e Rukungiri ku mwalo gwa Ranshama ku nnyanja Edward egabidde abavubi baayo life jacket eziwerera ddala 150 wamu n'emifaliso 2 bibayambeko okutaasa obulamu nga bali ku nnyanja nga bino mu butongole bibakwasiddwa minisita ow'obutebenkevu bw'eggwanga kiyite National Security mu lulimi olufuutifuuti Retired Major General Jim Muhwezi wamu ne Major General James Kinaalwa ng'ono yakiikiridde CDF. These humble projects contributed by UPDF as a gesture to commemorate our strategic relationship with the population. Minister Jim Muhwezi akubirizza abavubi bano okukozesa obulungi life jackets ezibaweereddwa era baleme kuzireka waka nga bagenda okuvuba. We'll tell you about the 10 lepers. So the 10 lepers, only one came back. Hati itwe UPDF nite turukugaruka. The leper who has come back kwebaza omulimo ogumu akozire habo kutuyamba kununura ihangeri. Baba ku bavubi abaweereddwa life jacket zino basiimye President wamu ne UPDF olw'okubajjukira nti nabo gye bali era ne bayozayoza UPDF olw'okutuuka ku bijaguzo eby'emyaka 45 bano era baweza okuyira President Museveni obululumu bungi nga 15 omwezi guno. Ye minisita omubezi ow'ebyokwerinda n'ensonga z'abazirwanako Huda Olero ng'abadde mu disitulikiti y'e Rubanda asabye abaayo okuwagira President Museveni mu kulonda olw'ebirungi by'abakoledde nga bino ng'asendese n'aba UPDF ne babazimbira essomero wamu n'okuddaabiriza amalwaliro mu disitulikiti eno. Here to officially hand over this 2 classroom block to you for use, and this is an activity of the UPDF, the might Army of Uganda. Ono abadde ali wamu ne Major General Don Nabaasa era nga bakiikiridde omuduumizi wa UPDF General Muhoozi Kayine Rugaba Jengo area yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero. Kakati babasuubuza abakolera mu katale k'ewakiso bawanjagidde gavumenti okubayamba ebazimbire akatale akali ku mulembe nga bwe yabasuubiza kubanga ke bakoleramu ate kakyakola bulungi ate nga kali mu mbeera mbi. Bano era bagamba nti tebakyayingiza yadde omuno gw'ennusu lwa nsonga waliwo abantu abakolera ebweru w'akatale kano abalemesa okufuna abaguzi. Abasuubuzi mu katale akawakiso basabye gavumenti okubanguyizaako ku kisuubizo kye yabasuubiza okubazimbira akatale ak'omulembe wansi w'enteekateeka ya Greater Kampala bawone okusoomozebwa kwe balimu ensangi zino. Abaagala ozimba akatale bakozese obwangu banoonye abasuubuzi baabwe bagenda okudda. Bano bagamba nti buli lukya embeera gye bakoleramu yeeyongera okubeera embi olw'akatale ke bakoleramu okujjula ebisooto mu biseera eby'enkuba nga kw'otalina obutaba na bukuumi bumala mu katale kano. Enkuba bw'etonnya mu budde bw'enkuba ebisooto biba bingi. Ekyokubiri amasannyalaze si malungi agawano mu katale.
ekyokusatu gino emidaala mikadde bintu babibba ate nga basasula naye ebintu by'abantu nga bibba. Ekizibu ky'obutaba n'amazzi awamu n'amasannyalaze nakyo bagamba nti kibaleetedde okwetamu akatale era bwe kibasabye gavumenti okubalowoozaako bunnambiro. Tulina amazzi akatale wano ekyo kusoomozebwa kunene nnyo. Tewali ki mazzi abatwetera amazzi baveeyo balidali etugula ekidomola kya 7 oba 10. Abasuubuzi bongerako nti bw'oba oli awo byonna bandibigumidde naye ate n'abasuubuzi mu katale tebalina nga kati batono ddala kubanga abasinga bagula kwabo bateeka ebintu byabwe mabbali g'amakubo oluvannyuma lw'obukulembeze bwa Town Council okulemererwa okubayingiza munda mu katale kano. Ddala ennyingiza y'abantu munda bakasoma tufuna batono bakasoma bakomere ku makubo eri ku makubo bateekayo ebintu abakasoma bandibadde bayingira ne bafuna eno munda kati fene tuba nga bali eno munda bakasoma tufuna batono ekirala ensonga y'enkuba enkuba bwetonya akagunya akatale kajeberera kabeera kacyafu neyandibadde ayingira okugula batasobola nga gamba wakyafu. Gye buvuddeko abasuubuzi bano baali baggyibwako ensimbi ez'okuyambako Town Council okubazimbira akatale wabula nga kati baagala zibaddizibwe oluvannyuma lwa gavumenti wansi w'enteekateeka ya Greater Kampala okuva neyimiriza ebyali bigenda mu maaso ne basuubiza okubazimbira akatale ak'omulembe. Nyanzi Faiza avunaanyizibwa ku butale mu kanso eya Wakiso abasabye okubeera abagumu era n'abagumya nti enteekateeka y'okubazimbira akatale ak'omulembe egendera ddala mu maaso. Era ng'oli omu ku abo abaateeka eddoboozi mu kuzimbibwa kwa katale kati nga nze akulira eby'obutale mu Wakiso nze nvayiri eri kira naye akatale ke bagenda okuzimba bagenda kazimbira mmwe kagenda gasa ki mmwe kati ekituleese wano kumanya mu kiseera kino nga tebannazimba katale bizibu ki bye musisinkana bye mwalirowooza nti abakulembeze baaligize nga at least babikwatako wadde nga tebannazimba katale. Kiza Peter yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV Agaleero. Bannayuganda mwenna abakyala n'abaami kino ekirango kikulu nga kikwata kulonda okwa bonna nga bwe kulungamizibwa akakiiko ak'ebyokulonda okusinza ku ssemateeka wamu n'enteekateeka y'okukyusa obukulembeze ku mitendera gyonna okuva ku pulezidenti okutuuka ku bakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu. Akakiiko ak'ebyokulonda kataddeyo ennaku zino wammanga ng'ez'okulonderako abakulembeze okulonda omukulembeze w'eggwanga n'abaka ba paalamenti okuli abalondebwa obutereevu kosa abakiikira abakyala mu kiiko olw'eggwanga olukulu kwakubaawo ku lw'okunanga ennaku z'omwezi